Yes. We are created and we have through our physical body we have soul. And soul may be through light or may be through darkness. When our soul going to be in darkness, our feelings going to disperse ourselves. When it's going to be lightened, our soul, our feelings going to be changed to be enjoyable. And you, the other people, sometimes you are trying to make people to cry. Sometimes you are trying to keep people to laugh. Two extreme lines. And that is the summary of our life. Sometimes we are going to be enjoyable, laughing. Sometimes we are suffering and we are going to cry. And it is normal for mankind through their lives to be sometimes happy and sometimes unhappy. According to traditional knowledge that we reached through prophets, when the Lord of Heavens created Adam, and forming his body, before blowing in him soul. It was only a form, not living. The Lord Almighty Allah ordered to rain on his body rains of sadness 40 years. Rain. Then ordering to stop. And that raining stopped. Then the Lord Almighty Allah ordering to rain on his body.
1 year the reign of enjoyment. Yes? Enjoyment, happiness. 1 year reign. Then stop. That science, man to be enjoyable and happy should be through 40 once and 40 occasions to make man sad. Therefore we are in need more than everything patient. Mostly we must be patient. Really life, it is a heavy burden. And our physical powers, it is not enough to carry that heavy burden. Therefore, the Lord Almighty Allah giving ourselves spiritual powers to use it. And if you are using the spiritual power like a jet plane, gigantic, but these engines may carry up. If the small ones only making it to run on runway, not taking up. Therefore, if we are not supported by spiritual power, our physical body going to fall down quickly and to vanish and finish. Particularly in our days, people mostly they are suffering because they are not using the spiritual powers. They are thinking that only eating and drinking or with such a things, if they have asking pleasure or enjoyment with material things should be enough for that, but it is going not to be enough. Therefore, we must have daily some spiritual practicing. Sometimes people say, I heard, if you are leaving a car and you are traveling for 1 month or 2 months, you are saying to your neighbor or to your son, take my car, time by time, go around, that battery not to come down. Yes. And if you are not making that small practicing daily for spiritual support, your batteries which we have been given going to be less and finishing. This must be well known by common people.
It is necessary and obligatory to be known. And at least practicing belongs to our beliefs. You must believe in the existence for one whom his supreme power covering everything or surrounding everything, and everything just surrender to that one's power. You must believe that whole universe just covered with a unseen power. Wir glauben, dass das ganze Universum von einer Kraft umgeben ist, die nicht sichtbar ist. Here there is a empty place, this Hier ist ein room. Do you think that this is empty? Glaubt ihr, dass das wirklich leer ist? Do you think that electric power now surrounding this place? Glaubt ihr, dass elektrische Kraft diesen Platz umgibt? Electrical waves or so many rays Elektrische Wellen oder so Strahlen through this place, in diesem Platz hier, in diesem Raum? or it is absolute emptiness? Oder ist es absolut leer? It is full. Es ist voll. It is full with power. Es ist voll mit Kraft. This world surrounded this atmosphere. Diese Welt und diese Kraft umgibt diese. This globe Dieses Glas, to be moved must be either pushed or pulled. dieses Glas zu bewegen, muss es gedrückt werden oder gezogen werden. Solar system Das Sonnensystem also must be pushed or pulled muss entweder gedrückt werden oder gezogen werden. because they are moving, Weil es nicht bewegt. and nothing moves without a power. Nicht bewegt sich ohne eine Kraft. Pushing power or pulling power. Eine Kraft, die drückt oder eine Kraft, die zieht. And galaxies Und Galaxien moving, bewegen sich. and it is impossible without a pushing power or pulling power they may move. Und es ist unmöglich, dass die Galaxien sich bewegen ohne eine drückende Kraft oder eine ziehende Kraft. Therefore, Deshalb we are knowing that whole universe wissen wir, dass das ganze Universum surrounded with endless power oceans, ist mit unendlichen Machtozeanen umgeben, making them to move. die es in Bewegung halten. Some of them slowly moving, Manche von ihnen langsam, bringen eine langsame Bewegung. some of them speedfully moving, Manche von ihnen bringen eine sehr schnelle Bewegung. some of them moving as fast as light moving, Manche bewegen sich so schnell wie mit Lichtgeschwindigkeit. some of them their movement slowly, it means
under the speed of light. Manche bewegen sich langsam unterhalb der Licht. And there is some ones that speed more than light. Und es sind sogar welche, die schneller wie Licht sich bewegen. Light may move 300,000 kilometers through second. Licht bewegt sich 300.000 Kilometer in der Sekunde. But some galaxies may move 500,000. Aber manche Galaxien bewegen sich mit 500.000. Some of them may move 1 million kilometers per second. Einige Galaxien bewegen sich mit 1 Million Kilometer in der Sekunde. Which power taking this? Weil welche Kraft macht das? And same vision through atom. Und dasselbe gilt im Atom. Atom and electrons. Und in den Elektronen. They are so speedfully running. Die bewegen sich so mit so hoher Geschwindigkeit. That Dass the smallest part of mass, kleinste Teil der Materie oder Masse, if without a power, how these atoms wie können sich die Atome drehen oder will huge speed turning. dieser großen Kraft sich zu drehen. From where taking fuel to turn? Benzin. Von woher nehmen Sie das Benzin, die Kraft des Kraftstoffs? Huge galaxies, from where taking this? Und nehmen die ganzen Galaxien die Kraft her, um das zu bewegen. This one jet plane asking like river diesel to run in it to fly. Dieses Flugzeug, was mit Kraftstoff What about these gigantic galaxies? was ist mit diesen gigantischen Galaxien? Which power taking them in such a huge speed? Welche Kraft gibt sie in solche großen Geschwindigkeiten? Therefore, people, last night coming to me, one person not coming from this door. So, 3 meters, not 2, 3 meters. Gestern Nacht ist solch eine Person zu ihm gekommen, die nicht durch die Tür passte, nicht 3 Meter hoch. He is saying that I am not understanding or I am not knowing the existence of Creator. Und er sagte, er versteht nicht, er glaubt nicht an die Existenz des Erschaffens. Now, science saying such a thing. Science, knowledge. Die Wissenschaft stellt solche Fragen oder sagt solche. We are saying through knowledge now, not out knowledge. Wir reden jetzt aus dem Wissen, wir reden von Wissen. Außerhalb des Wissens. And I am asking when it is just understood that this huge power pushing or pulling everything on earth, on space, through galaxies everywhere. The owner, that endless power oceans, who is that one? Wer ist der Eigentümer dieser unendlichen Energie-Power-Ozeane? At least we may ask, who controlling that huge power oceans? Schließlich sollten wir fragen, wer kontrolliert diese Energieozeane? This electrical power everywhere. Diese elektrische Kraft überall. We are controlling. Wir kontrollieren wir. And we are using according to our purposes. It is under our control. Das ist unter unserer Kontrolle. And we are asking, who is that one who controlling this huge Wir fragen, power oceans? wer ist der diese Kraftozeane kontrolliert? That is the first step Das ist der erste Schritt. to make our spiritual power to awaken. Unsere spirituelle Kraft
aufzuwecken. To make a connection through spiritual worlds and through ourselves. Eine Verbindung zu den spirituellen Welten zu uns herzustellen. So that you may fall on your knees and say, "Oh my Lord." So, dass du auf die Knie fällst und oh Gott, oh mein Gott, oh mein Herr sagst. Oh my God. You may say like this, or you may fall. Oder dass du auf die Knie fällst oder dass du mit der Stirn sogar auf die Erde fällst. It's all right. That, as a first step, Das als ein erster Schritt gives you much more support Unterstützung for your physical being. für dein physisches Sein. And as long as you may improve, Und solange wie du you should feel solltest du fühlen, a freshness. eine Erfrischung solltest du fühlen. You may feel that I am not alone, Du solltest dich nicht alleine fühlen. that I am surrounded with a huge power, Du solltest erleben, dass du von einer großen Kraft umgeben bist, owning me, die dich bewegt, taking me, die dich nimmt, giving to me, die dir gegeben wird, taking from me, die von dem nimmt, granting to me, die was dich geschenkt wird. making me to live, Die mich am Leben erhält oder die mich leben lässt, making me to die. die mich sterben lässt. And that is my Lord's blessings. Und das ist mein Herrn Segen. You should feel that you are not single. Du solltest erleben, dass du nicht alleine bist. You should feel that you are not alone. Du solltest fühlen, dass du nicht alleine bist. Endless creatures Unendliche Geschöpfe swimming through endless power ocean. schwimmen im unendlichen Ozean. And that is a general vision for whole creatures. Und das ist ein allgemeines Bild für alle Geschöpfe, für die ganze Schöpfung. All of us, Alle von uns through that endless power oceans, befinden sich in diesem unendlichen Energieozean. that feeling Das Gefühl day by day täglich increasing, wächst es. and day by day Von Tag zu you are trust Tag on yourself auf sich selber. going to increase Das Vertrauen in sich selber wächst auch. as a ship So wie ein Schiff on ocean. auf dem Meer, auf dem Ozean. It is going to be happy as much as maybe deep oceans. It is going to be more happy. Es ist darüber froh, egal wie tief der Ozean ist. It never likes to be water. Andere. Es ist wirklich ein Gefühl, das Meer ist. Es ist nicht dauernd ganz unruhig. And planes, they never like to be nearby to Earth. They like to be more up. Flugzeuge mögen nie in der Erde sein, sie mögen in der Luft sein. Therefore, this feeling Für dieses Gefühl, that surrounding you a huge power ocean, dass sich eine unendliche Kraftozean umgeben and you are asking more power, und du darum bittest, um mehr Kraft zu bekommen, and it is going to be given und die wird dir gegeben, according to your need so wie deine Notwendigkeit ist, or according to your desires. oder so wie deine Wünsche sind. And if you can be able to keep that spiritual power, Und wenn du in der Lage bist, diese spirituelle Kraft zu halten, it is going to be for you wird dann für dich another view eine andere Perspektive, eine and vision auf
diese Vision. Just it is different that common people they have a vision. Und ein anderes Bild sein als die allgemeinen Menschen, der normale Mensch hat. There are so many big men, Da sind so viele große Menschen, big personalities, wirklich große Persönlichkeiten, and people surprising from their words, und Menschen sind überrascht oder berührt von ihren Worten, from their arts, von ihren Künsten, and saying we can't be able to think such a things, sind gar nicht in der Lage, solche Sachen zu denken, to think or to write or to do. zu denken oder zu schreiben oder zu machen. From there they may be able to breathe, Von woher sind sie in der Lage, sowas zu bringen? because their souls Weil ihre Seelen going up, aufwärts gehen. their visions going to be different. Ihre Bilder, ihre Visionen sind verschieden. They are taking that visions from that world. Sie nehmen ihre Visionen von dieser anderen Welt. And everyone, Jeder, if he can improve on that way, spiritual way, wenn er auf diesem Weg sich einlässt, Natürlich wird der Weg sich besser kann. should be for them also different visions. auch für diese wird sich die Vision ändern. And those people, they are happy people. Und das sind glückliche Menschen. We are in need now Wir befinden uns in der Not a good understanding von einem guten Verständnis about whole religions. von allen Religionen. Now we are only interesting through outlooking of religions. Im Moment sind wir nur interessiert an dem wie die Religionen aussehen, wie sie aussehen darstellen. Christians Christen or Jewish, oder Muslims, Muslime, all these three religions, they are heavenly religions. alle diese drei Religionen sind göttliche oder himmlische Religionen. We are only interesting through their outlooking faces. Wir sind nur an ihrer Außenschale, der Außengesicht interessiert. We are not interested what is real purpose from these three religions. Wir sind nicht wirklich interessiert, was der wirkliche Vorschlag dieser drei Religionen ist. Must be something Da muss etwas sein, common etwas Gemeinsames through three religions. in diesen drei Religionen. And common point from three religions Und der gemeinsame Punkt von diesen drei Religionen ist, to take people individually or commonly, to take them from this narrow and darkness and terrible and ugly and dirty condition to a free and happy, enlightened area or station, situation. und das, was diese drei Religionen gemeinsam haben, ist, die Menschen aus dieser engen, dunklen, schmutzigen Zustand, Umgebung in einen Bereich zu führen, der von Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Licht erfüllt ist. All of them asking to save people from this narrow and darkness world, to take them away, to enlighten Alle drei place. versuchen, die Menschen aus dieser Dunkelheit und aus dieser engen Welt zu retten zu einer lichterfüllten anderen Welt. Every religion, Jede Religion they brought some methods haben Methoden gebracht, to make our souls to work unsere Seelen zum Arbeiten zu bringen and to give their spiritual power
उसके बाद फिर लिखा for getting up Höher zu bekommen. and that is the main purpose to save mankind. فمن الله التوفيق بحرمة الفاتحة.